But there were days when media was, I guess, was not very good to you. पहले कुछ सालों में बहुत कुछ लिखा गया and all of that was Fair a thing. enough, yeah. But उस समय how were you dealing yourself? It is just the belief that if when you go rock bottom, the only way is up. Yeah. एक कहावत है ना, once you hit rock bottom, the only way is up. So I believe that वो हौसला रखना बहुत important है and सही वक्त पे सही चीज़ होती है. I've always believed in myself. I will always believe in myself. कि यार I'm a good actor. You give me a challenge and I will portray the best version of myself. But Khaki been able to do that. So are you getting such kind of responses when you see your Yes. Instagram and all of that? Yes, I'm just been very very grateful कि जिन्होंने भी खाकी देखी है, they have just loved the show. And it's been on the top 10 since time it's Yes. come out. So yeah. तो पापा ने बोला नहीं क्या बात उन्होंने इनफैक्ट ये नहीं, वो बहुत प्राउड है, ही इज Yeah. वेरी हैप्पी. हालांकि में उनकी एक बंगाली फिल्म आ रही है, Yes. उसके लिए ही वाज इन कोलकाता फॉर द प्रेस रिलीज. But you will be a very good cast to Sanjay Leela Bhansali's Hera Mandi 2 as well. मुझे विलन का एक अच्छा रोल चाहिए. आई वांट टू प्ले अ बैड गाय बिकॉज क्या है, आज पूरा नजरिया बदल गया है. टुडे इट्स नॉट जस्ट ओ यू आर अ टाइपकास्ट विलन, Yeah. इट्स परफॉर्मेंस हो रही है. कभी पापा ने बोला कि तूने इस फिल्म में, इस प्रोजेक्ट में एक घटिया एक्टिंग की है, खराब एक्टिंग है, या फिर आपने कभी बोला आई सॉ योर फिल्म पापा, यू वर बैड एट दैट? I don't think I'll have the audacity to tell him that because उनका इतना बड़ा क्या बात हो गया ऐसा? I'm very chill. I'm very private, but I'm very chill. I do my own podcast. तो अपने दोस्तों के साथ बैठ के हम लोग podcast करते हैं. Oh. I'm learning editing now online. धंधा बंद कराने की कगार पे लड़का हमारा. पॉडकास्ट भी, ये तो देखो बहुत गलत बात है. पॉडकास्ट एक्टर्स को नहीं करनी चाहिए. Fair enough. But वो is like a hobby. मीडिया के हित में जारी. Hey guys, मैं वो मीमू चक्रवर्ती and you're watching me on Filmy Beat. जिन पर मैंने नहीं, शायद भारत की आधी जनता ने बहुत शक किया था, बट वो शक की निगाहों से बाहर आ चुके हैं. सीधा खाकी से फिल्मी बीट तक, वेलकमिंग यू मीमू चक्रवर्ती. Thank you. I'm से आदि. फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस, द शो इज डूइंग रियली वेल. उम्मीद नहीं थी हमें, है ना, कि ये तमाम चीज़ें होंगी, बिकॉज आई बीन सेइंग दिस टू ऑल द खाकी कास्ट ऑल्सो दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टिक टू वन स्क्रीन नाउ एंड टू वॉच इट लाइक एक ही गो में, बट खाकी बीन एबल टू डू दैट. सो आर यू गेटिंग सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज व्हेन यू सी योर Yes. इंस्टाग्राम एंड ऑल ऑफ दैट? Yes, I'm just been very very grateful कि जिन्होंने भी खाकी देखी है, they have just loved the show and they have loved the performances. वो बहुत रेयर होता है कि when people like your performances. कभी कभार क्या होता है, कहानी अच्छी होती है but they like certain actors या certain roles. Unanimously सबको प्यार मिला है, unanimously शो को बहुत प्यार मिला है and it's been on the top 10 since time it's Yes. come out. So yeah. तो पापा ने बोला नहीं क्या बात? उन्होंने इनफैक्ट ये नहीं, वो बहुत प्राउड है, ही इज Yeah. वेरी हैप्पी बिकॉज हालांकि में उनकी एक बंगाली फिल्म आ रही है, Yes. उसके लिए ही वाज इन कोलकाता फॉर द प्रेस रिलीज. तो वहाँ पर सब उनको खाकी के बारे में पूछ रहे, अरे खाकी वाह. के बारे में बोल रहे कि हमने मीमो की देखी खाकी एंड ही डिड अ वेरी गुड जॉब. तो वो सुनने में ही आई थिंक दैट वाज वेरी हैप्पी कि गेटिंग द क्या बोलते कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एवरीबॉडी. सो बहुत बड़ी बात है. ये फादर एंड देन अमिताभ बच्चन जी, दो ऐसे लोग हैं हमारे इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्री से जा ही नहीं रहे. इट्स अ गुड थिंग, लाइक ही स्टिल देयर. मैं मेरे पापा बचपन से बड़े होकर बूढ़े होने पर आए हैं, बट ही इज स्टिल इन द टीवी. ही इज कमिंग ऑन आवर स्क्रीन्स डेली, विच इज़ ऑफ कोर्स अ थिंग, एंड बहुत कम एक्टर्स शायद ये कर पाते हैं. सो आई लर्निंग दिस थिंग फ्रॉम योर फादर कि नहीं, आई हैव टू बी कॉन्स्टेंट until I die or something like that? See, when it comes to Bachchan sir and dad, I think they are like the two pillars of the industry, and उनको देखकर definitely they set a very high example. Yeah. कि यार अभी भी इस उम्र में भी they're doing so much work. They're doing more work than us, तो ऑफ कोर्स वो एक मोटिवेशन फैक्टर तो होता ही है. एंड उनको देखकर ये भी रियलाइज होता है कि यार दैट फायर इनसाइड शुड ऑलवेज कीप बर्निंग. इवन आफ्टर दे हैव अचीव्ड सो मच, इतना सब तरक्की और इतने सब एक्कोलेड्स मिलने के बाद भी आज जैसे आपने कहा कि दे स्टिल कमिंग ऑन टेलीविजन, दे स्टिल डूइंग फिल्म्स. तो ऑफ कोर्स उनको देखकर मोटिवेशन आता है कि यार इवन व्हेन आई एम इन दैट एज आई वांट टू डू द सेम थिंग. कभी पापा ने बोला कि तूने इस फिल्म में, इस प्रोजेक्ट में एक घटिया एक्टिंग की है, खराब एक्टिंग है, या फिर आपने कभी बोला आई सॉ योर फिल्म पापा, यू वर बैड एट दैट? I don't think I'll have the audacity to tell him that because उनका इतना बड़ा क्या बात हो गया ऐसा? नहीं पर उनके ना he has done, I think every film of his he has been very sincere in his work. But when it comes to me, देखिए dad ना, he's a very he is my harshest critic. तो वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि you have to keep improving.
ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि आई एम बैड, ही जस्ट सेज दैट यू हैव टू कीप इंप्रूविंग। जैसे अभी खाकी में भी आई बिलीव दैट, आई वांट टू टेल यू कि एक दिन जब शूट था हम लोग का, वो जो ट्रैम्प सीक्वेंस है हम लोग में, तो उसके स्टार्टिंग में डैड आए थे बिकॉज ही वाज आल्सो इन कोलकाता। ओके, तो ही सेड कि मीमो वेरी गुड शॉट बट डोंट फॉरगेट योर ऑनेस्टी विद हिमल। तो उन्होंने मुझे एक टिप वैसा दिया था। तो हिज नॉलेज इज एवरलास्टिंग, यू नो, एवर ग्रोइंग। तो उनसे तो हमेशा आई गेट टू लर्न समथिंग। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट इंडस्ट्री में किसका है? एक बिल्कुल ही जिससे उम्मीद ना होती हुई हो एंड ही कॉल्ड यू समथिंग लाइक दैट? नहीं, I think no one in specific, but I believe that not just for Khaki, but I think Yes. that after Jimmy, I remember Yeah. Vikram Bhatt sir, who I'm doing Haunted 2 with, he told me, "Ke Mimo, I have always believed in you, and I still always believe in you. One day your time will come." So I still remember what sir said then, and it's still very much in my memory. Because it is difficult, you know, to be on one screen and then constantly हम ऐसा कुछ देखें. I've been saying this. तो is it like same with you? Are you also like somebody जो binge watch करता है content, और it's like ठीक है किश्तों में देखूंगा मैं ऐसा? नहीं, I'm a binge watcher. हाँ। मेरे लिए, in fact अभी तभी आपकी आंखें ब्राउन हुई हैं देख कर ऐसा? pardon? तभी आपकी आंखें ब्राउन हुई हैं देख कर? You were black before. Yeah, you never know. But no. But honestly, I believe that I'm a very big superhero fan. तो अभी Daredevil का एक new season आया है, Daredevil Born Again. तो उसमें The Punisher is there, जो आप देख रहे हैं. I'm a very big fan of The Punisher. तो मैं अभी episodes weekly है, तो मैंने touch नहीं किया उस show. हम like April 15 को सब episodes हो जाएंगे, फिर मैं एक साथ देखूंगा. I'm a binge watcher. I believe कि I don't like waiting for a show. Wait करो 2 महीना, but एक साथ सब देख लो. Yeah. फिर अगले दिन मुश्किलात हो जाती है उठना एंड ऑल ऑफ दैट? नहीं, but then you also feel अरे शो खत्म हो गया, but then you go to the next show. Nothing to watch now, and now we have to find again to start the process. आपका character was very mysterious, no? हम समझ नहीं पाए थे, all of that was there. So are you that kind of a personality in real life, or you're very open to chill with all of that? कैसे इंसान है? I'm very chill. I'm very private, but I'm very chill. Like अगर if you meet me anywhere randomly, I'll just be like I'm very normal. मेरा ऐसा नहीं है कि मैं किसी से बात नहीं करूँ. I'm like just super chill. मेरा वैसा. Yes. कि आप binge watch कर लेते हैं सारा content Yes, and all of that yes, is there. yes. कोई ऐसी favorite series which you've watched like anything आंखें काली करके? जैसे आपको मैंने कहा, फॉर मी गेम ऑफ थ्रोन्स पूरा मैंने सीरीज देख लिया था. आई लव गेम ऑफ थ्रोन्स. इनफैक्ट मैंने बहुत लेट देखा गेम ऑफ थ्रोन्स. इनफैक्ट 2-3 साल पहले ही मैंने शुरू किया एंड आई फिनिश द एंटायर सीरीज. हाउस ऑफ कार्ड्स, आई लव दैट शो. मिर्ज़ापुर आई रियली लव. पाताल लोक, हिंदी में ये सब शोज हैं. एंड अभी हालांकि में मैं डिप्लोमेट देख रहा हूँ. आई लव दैट शो. रीचर आ गया है अमेजोन में. सो देयर आर मेनी शोज. यस. But you will be a very good cast to Sanjay Leela Bhansali's Heeramandi 2 as well. Like I can imagine you know, being that mysterious, dark Raja of any place जो कि कुछ भी कर सकता है अपनी तवायफ को नचाने के लिए. I would love to. In fact, जैसे आपने अभी mention किया, I'm तो on to telling everyone कि यार मुझे विलन का एक अच्छा रोल चाहिए. I want to play a bad guy. Because क्या है, आज पूरा नजरिया बदल गया. You know, today it's not just you're a typecast villain. Yeah. It's performance oriented. You know what I mean? तो अगर मौका मिले, I would love to play a bad guy. Good role. That in Bhansali's film तो क्या ही बात है फिर, है ना? या Absolutely. series, anything like that. Absolutely. हीरामंडी देखी आपने? Of course. You enjoyed that? Absolutely. Any character you felt like काश मैं होता? Many characters, but I loved to play like one of Fardeen's character. I think it was very good. He's an amazing guy, so he played a very That was his comeback. Yeah. initially. Now he came back like with many projects. Of course, It's and a he deserves thing. also. I've met him a couple of times. A very nice guy. Very nice guy. Of course, there are days है ना where we feel like अच्छा ठीक है अभी project is also delayed, work is not there, maybe I'm not getting fit into the character or so like that. तो तब उन दिनों में आप कैसे खुद को manage करते? Do you talk to your father or somebody like that, to take the guidance and feels like ठीक है this shall too pass? See, life is about ups and downs. Today I might be very grateful about the way I'm getting response for Khaki, but then there'll be a day when I will not get response for some other project. Yes. That is a part of life. I just have learned कि यार this is going to be life. ये सबकी life में होता है, roller coaster ride जो होता है हम लोग कहते हैं. And when you're in the lows, you remember the goods, and when you're in the goods, you remember the lows. I think that is the way you balance everything out, So, and I have accumulated this hack where मैं अपने आप को बहुत busy रखता हूँ. Whether I'm learning something or whether I'm trying something new, I keep myself occupied. तो वैसे time बीत जाता है. See, passion is movies, passion is shows and TV and entertainment. But जब वो नहीं है, what do you do? So then I do different activities. Like I've got
I game a lot. I'm a very big gamer. So I go online. I'll 3-4 hours. I'll game. So I really like gaming. उसके अलावा I write. I like writing. I like blogging. Then I did a script writing course now with Anupam Kher's acting studio. Actor Prepares. I do my own podcast. तो अपने दोस्तों के साथ बैठ के हम लोग podcast करते हैं. I'm learning editing now online. धंधा बंद कराने की कगार पे लड़का हमारा पॉडकास्ट भी. ये तो देखो बहुत गलत बात है. पॉडकास्ट एक्टर्स को नहीं करनी चाहिए. Fair enough. But वो is like a hobby. मीडिया के हित में जारी. वो कभी नहीं. I respect your profession, but yes, but I do it as a hobby basically. कि यार कुछ ना कुछ सीखने के लिए, because I want to always be a student. You know, जितना मैं सीखूंगा ना उतना मैं my knowledge will grow. But there were days when media was, I guess, was not very good to you. You know, पहले कुछ सालों में बहुत कुछ लिखा गया and all of that was fair enough, yeah. But उस समय how were you dealing yourself? Because of course as an actor अगर हमारे image पे बात आ जाए या कुछ allegations होते हैं उसके बाद move out करना उस चीज़ से and then getting back to such projects and अच्छी acting करना is a tough job. कैसे manage कर ले ये सब कुछ? What is that memo you have in? It is just the belief that, you know, if when you go rock bottom, the only way is up. Yeah. You know, एक कहावत है ना, once you hit rock bottom, the only way is up. So I believe that वो हौसला रखना बहुत important है and सही वक्त पे सही चीज़ होती है. You know, जैसे आपको मैंने कहा अभी, the lows and the highs. You know, that was my low, this is my high. You know, and I've always believed in myself. I will always believe in myself. कि यार, I'm a good actor. You give me a challenge and I will portray the best version of myself. वो मैं हमेशा रहा है. So I've never given up on that. Any bad thoughts that has come to you that time when you I've gone through my own depression about life, not just about certain things. But I believe that depression is something which has to be tackled, which has to be spoken about. Because क्या होता है society में अभी भी depression is a taboo, which is very wrong. You know, people should talk about depression. I'm not saying go to a therapist. I'm saying talk to your friend, talk to a family member. But बात करो, find help for yourself because self love होना बहुत important. So luckily I have got good people in my life जिन्होंने help किया मुझे. I've also heard that Bengali people cook well. क्या बना लेते हैं आप? I don't cook. Not at all. No. Very bad. I don't cook. But मुझे सिर्फ अंडे बनाने आते हैं because I know मेरे भाई बहन LA में रहते हैं. So whenever I go there, I cook my own अंडा. अपना जो scrambled egg होता है ना वो बनाता हूँ. But my dad is a very good cook. Speaking of cooking, my God, मतलब जिस तरीके से वो जो डिश आप बोलोगे ना वो बना देंगे. And आप उंगलियाँ चाटेंगे. Everyone loves Last this thing cooking. that he cooked for you, if you remember. He has this tihari biryani. It's called. It's an Afghan biryani he makes. My God, मतलब आप खाओगे आप पागल हो जाओगे. I guarantee you. So he makes everything: Chinese, continental, Indian, South Indian, everything. And what do you do? You wash the dishes. That also you don't do, na? After eating. No. I like cleaning. I love cleaning. In fact, every Sunday if I'm at home, I will clean the entire house. वो मेरा है. I have these collectibles. I have a People gaming have been room. in depression, no? They have this obsession with cleaning, I guess. Yes. After that, yeah. It's therapeutic. Because when you clean, you think that a part of you is getting cleansed. वो होता है. Because you want to keep things in order. पापा की फेवरेट फिल्म कौन सी है आपकी? बहुत है. सारे के अलावा बहुत नहीं है. एक. फूल और अंगार. Yes, that's my most favorite dad's film ever because वो highest amount देख चुका हूँ and I just love his character. But what are you in real life? फूल और अंगार. गुस्सैल हैं आप या फिर शांत पोकी टाइप्स के हैं? I'm very quiet, very peaceful. मैं violence पे I don't believe that. I don't believe as a man I should show violence. I believe I should control violence. मेरा वो belief है कि यार बहुत होता है कि यार a man should be tough and alpha. No, I believe true power should never be shown. It should only be felt. कि यार मेरी presence ही enough है, you know. And if I can, and the first option should always be peace, not the second option. अगर किसी ने आपके साथ हार्म किया है, अगर किसी ने आपको गाली दे दी, first approach should be kindness, and then if they are still a dick, then you can be who you want to be. We have to beat this. Sorry. So yeah. But at the same time, you know, I call nepotism is a thing, but I call that cinema kids like that. But अभी कितने सारे projects हमने देखे, you know, people have been making up shit films. But we see you, we see Rasha, we see a lot of other people, है ना, जिन्होंने अच्छा काम भी किया. So was there a thing in you कि नहीं पापा की, you know, legacy है, ये है, वो है, I have to be choosy enough to do projects, all of that? No, I'm first of all, I was never choosy, and it's not about being choosy. It's about the right opportunity. Because क्या होता है, like, see, when it comes to auditions, I have auditioned for every character, every show, every film, every web. मुझे नहीं select किया गया. Not because I'm a bad actor. I did not
fit the role. Even for Khaki, I got it through an audition because they wanted to see me as Himel Majumdar. You know what I mean? Yeah. So when it comes to choosing characters, I never think that okay, इससे dad की legacy continue होगी कि नहीं, because क्या है, dad will always be dad. वो उनकी legacy है. I need to create my own benchmark. People should see Mimo. They know who my father is, but do they know who Mimo is? वो बहुत important है. So I never took it in that context. I believe that, as you said, you know, cinema kids. It's very important for the people to know that I am the poster child of anti-nepotism because I don't have any nepotism stories with me. जो भी है सब audition के through है, जो भी है through perseverance. I'm not saying the other boys and girls are getting free gifts or free handouts. All should be talented, all are hardworking as me. But destiny की बात है. So you agree that people are approaching you less than the other people in No, terms of I projects? don't take that. I don't think that people are approaching me less. People are approaching them differently. I think that's the right way to put it. The positive attitude of Mimo we see here. No, because I always believe Yeah. that, you know, through every actor has, see, I have been in line with other boys and girls. Even they deserve the opportunity. Why is it that I deserve? I don't. They deserve it more than me. How do I know? So I believe in going through that process. I enjoy that process. मैं नहीं कह रहा हूँ कि कल अगर मुझे कोई डायरेक्टर ने फ़ोन किया और मैं बोल दूँ नहीं सर आप पहले मेरा ऑडिशन लो. If he wants to take me, I'm very grateful. I'm very happy. But if he doesn't want to, I'll prove to him that you take me through my audition. Bas. At the last, I'll be asking, what is the definition of love? Because of course, we might fail at some, you know, we might learn it with the time. And I guess with the person, it's different. हर इंसान के साथ वो अलग परिभाषा होती है. कुछ के लिए कुछ, कुछ के लिए कुछ. So आपकी परिभाषा क्या है प्यार की? About, I think love is understanding. If you understand the person you're with, not just your partner, even your friend, Yeah. even your family, if you understand them and if you empathize with them, I think that is love for me. Because love should not be selfish, it should be selfless. हम क्या करते हैं, हम if we are pampering someone, we expect that in return. You know, if you are nice to someone, we expect niceness in return. But जब आप उसको निकाल दो ना, that is where love comes. कि you just do it कि आपको करना है. आप ये नहीं सोचते हो कि यार मैंने उसके लिए अच्छा किया तो वो मेरे लिए अभी अच्छा कुछ करेगा या फिर वो मेरे लिए कुछ करेगी. Just do it without any side effects. And no tips you've got from your father on love? Not at all. Dad तो he is the maestro of love. उनसे क्या पूछना है? तो कुछ तो दिया होगा ना ऐसा. Like I remember Ravina told me about Rasha that the tip for Rasha would be कि you know you have to kiss a lot of frogs to be to reach be with your the, prince. yeah. Yes. So any tips like that? Nothing. No. Dad has always told me. Yeah, he always told me respect the people you're with. You know, respect their privacy. अरे वाह. Respect who you're interacting because they give you their time, they give you their trust, they give you a part of their life to you. So always respect that. Don't manipulate it. Don't use it for your own agenda. हाँ, अरे वाह. With that note, thank you so much, Memo. It was really lovely talking to you. Thank you. I was asking the other journalist how is he in terms of answering. They said he takes time, but when he opens up, वो खुले दिल से बात करते हैं. जी. Glad that you did that. I'm happy. Your Thank message to all the Film Beat people. We have, you know, regions at different India, you know, sections where people जी, are जी. listening you and watching. Filmy Beat. Yeah. Yes. Hey guys, मैं हूँ मीमू चक्रवर्ती and you're watching me on Filmy Beat and thank you आप सबको for the immense love आपने जो दिया है मुझे खाकी द बंगाल चैप्टर के लिए and अभी Haunted Part 2 आ रही है. Yes, Ghosts of the Past उसका अभी टीज़र बहुत जल्द निकलने वाला है, बहुत इस साल रिलीज़ भी होने वाली है. तो आई होप आप लोग जाके फिल्म को देखें और डरे एंड बहुत इन्जॉय करें. थैंक यू. Thank you so much.